How you all doing today, by the way? ¿Cómo están todos hoy? Some of you are not sure if you're here yet. No sé si están aquí todavía. This is a good day to be in the Lord's house. Es un día bueno para estar en la casa del Señor. It is a good day to be training for what God has called you to do. Es un día bueno para entrenar en lo que Dios te ha llamado a hacer. So when Pastor Manny said I put up with college students for 10 years, Cuando el pastor dijo que he estado con los jóvenes, con los estudiantes de colegio por 10 años, out of all of 40 years of vocational ministry, de todos los 40 años que he estado en el ministerio, the best time I ever had el tiempo mejor que yo he tenido was investing in the hearts and lives of young men and women in Bible college. es el invertir en los jóvenes que están hacia el corazón de Dios. I remember a conversation I had a number of years ago Me acuerdo de una conversación que tuve hace unos años with General Superintendent Tom Trask. con el superintendente general. That name may or may not mean anything to you. A lo mejor ese nombre significa algo para ti o no, But in the organization of the Assemblies of God, pero para la organización de Asambleas de Dios, the General Superintendent is at the top. el superintendente general está a mero arriba. And he asked me, Y él me preguntó, Paul, how do you like teaching at Central Bible College? Paul, ¿cómo te gusta estar enseñando en el colegio? Now, my response to him was, Y mi respuesta fue, I enjoy it so much I would do it for free. me gusta tanto que lo haría gratis. And he looked at me as only he can, Y él me vio como solo él puede, and with a twinkle in his eye, y con una lucecita un brillo en sus ojos, said I can arrange that. dijo, yo lo puedo arreglar. And I asked him, please don't. Y le dijo, por favor, no lo hagas. It is an honor to be here today. Es un honor estar aquí. Let me just briefly talk about a couple of issues before we get into our message. Deja hablar de unas cosas brevemente antes de entrar al mensaje. These magazines that you have received, Esas revistas que ustedes han recibido, along with the business cards, también con las tarjetas, focus on Assemblies of God U.S. missions. se enfocan en las misiones de Asambleas de Dios. And before I forget, Y antes que se me olvide, I need to thank Brother Ruben for this invitation. Thank you, my friend. tengo que agradecer al hermano. The Transitions magazine focuses on your age demographic. La revista de transiciones se enfoca en la demográfica de edad de ustedes. Now, there's always a possibility Y siempre hay una posibilidad that when you hand out something like that, que cuando das algo así, that you'll spend your entire time this morning que vas a tomar todo tu tiempo esta mañana looking at that mirando esto instead of listening to me. en vez de escucharme. So we're thinking just a couple minutes, let you focus on that. Vamos a tomar unos momentos para que ustedes se enfoquen en eso. But then I would like you to listen to me. Pero luego me gustaría que me escuchen. Assemblies of God U.S. Missions Las misiones de Asambleas de Dios is not part of Assemblies of God World Missions. no es parte de las misiones mundial de las Asambleas de Dios. U.S. Missions Las misiones de Estados Unidos focuses exclusively on the United States, se enfoca solamente en los Estados Unidos. the third largest mission field in the world. Es el campo misionero tercer más grande de todo el mundo. First would be China, El primero sería China, about 1.3 billion people. 1.3 billones de personas. Then would be India, Y luego sería India, about 1.1 billion people. y son como unas 1.1 billones de personas. And then is the United States, Y luego son los Estados Unidos, about 318 million people living in this country and growing rapidly. 318 millones de personas que viven aquí y está creciendo. We add, if memory serves me correct, something like about 5,000 people every day to our Añadimos, population. añadimos como 5,000 personas cada día a nuestra población. During the course of my message, I'm going to talk about a significant need within this country. Y por el curso del mensaje voy a estar hablando de una necesidad que hay en este país. This is my first time on your campus. Es mi primera vez en su plantel.
And it is an honor to be here. Y es un honor estar aquí. My goal is to reach out and establish a long-lasting relationship with LABI California. Mi meta es formar una relación que va a durar por mucho tiempo con LABI. The Executive Director of Assemblies of God U.S. Mission, Zolly Smith, El director ejecutivo de los Estados Unidos de Misiones believes that this institution cree que esta institución plays a key role in reaching America in the future. toma un lugar en alcanzar a las misiones en el futuro. And he believes deeply in your generation. Y cree mucho en esta generación. And during my brief visit, Y durante mi visita breve, I would also like to connect with you. también me gustaría conectar con ustedes. Please feel free to talk with me. Por favor, siéntese libre de hablar conmigo. I'd like to get to know you and hear what God's put on your heart. Me gustaría conocerte y ver qué Dios ha puesto en tu corazón. When I look at you, I see young men and women Cuando los veo a hombres y mujeres jóvenes who are dreaming, que están soñando, imagining things that they wonder at times, what is this all about? imaginándose cosas a veces que ¿qué se trata esto? I have come to believe, Y yo he llegado a creer, to realize a realizar that those dreams que esos sueños are God-inspired dreams. son inspirados por Dios. The Holy Spirit is speaking to you El Espíritu Santo te está hablando and giving you ideas y te está dando ideas about how you can reach de cómo tú puedes alcanzar the lost of the United States and the world. a los perdidos de los Estados Unidos y del mundo. Keep dreaming. Sigue soñando. This is what God is doing. Eso es lo que Dios está haciendo. It's clearly illustrated to me Eso fue ilustrado a mí, that when we read Joel chapter 2, que cuando leemos a Joel capítulo 2, as Joel talks about what God was going to do in the last days. y Joel está explicando qué Dios va a hacer en los últimos días. And then we fast forward to Acts chapter 2. Y luego vamos a Hechos capítulo 2, And Peter on the day of Pentecost y Pedro en el día de Pentecostés quotes that passage from Joel 2 dice ese pasaje que está en Joel 2. and says that God is doing what Joel had prophesied. Y dice que Dios está haciendo lo que Joel profetizó. We can fast forward nearly 2,000 years to today, Y podemos adelantarnos a 2000 años, que es ahora. and God is still doing what he prophesied he would do in Joel chapter 2. Y Dios todavía está haciendo lo que Joel profetizó en Joel 2. My friends, have you realized, however, Pero se han dado cuenta that the majority of the age groups designated and mentioned in Joel 2 que la mayoría de las edades que son mencionadas en Joel 2 focus on your generation? se enfoca en su generación. It's not my generation. No es mi generación, It is yours. es las de ustedes. Young men and women, Hombres y mujeres jóvenes, sons and daughters. hijos y hijas, That is you. esos son ustedes. God is giving you these dreams Dios te está dando estos sueños by his Spirit por su espíritu to reach and bring people to a saving knowledge of Jesus Christ. para alcanzar y darles conocimiento del poder que salva de Jesús. That is what U.S. Missions is about. De eso se trata las misiones de Estados Unidos. Recently, I was on another campus. Recientemente estuve en otro plantel Actually, this has been a very busy travel month for me. y este ha sido muy ocupado para mí. Every week during the month of April, I've been gone for at least 3 days, been on the road. Cada semana por todo el mes de abril he estado fuera por lo menos 3 días a la semana. I was in Texas. Estuve en Texas, I was in Massachusetts. estuve en Massachusetts, I was in Minnesota. estuve en Minnesota And now I'm in California. y ahora estoy en California. And next week I'll be in Florida. Y la semana que entra estaré en Florida. I'm too old for this. Estoy muy viejo para esto. No, it's good to connect with young men and women and hear their hearts. Pero es bueno conectar con los jóvenes y escuchar sus corazones. But the reason behind it is to challenge you to consider, is God calling you to be involved in missions work in this country? Pero la razón por qué lo hago es para desafiarlos y ver si Dios les ha llamado para las misiones en este país. I want you to understand Quiero que entiendan that this is not an either-or proposition. que no es sí o no.
I am not saying it's either world missions or U.S. missions. No estoy diciendo que es o misiones del mundo o misiones de los Estados Unidos. This is a both-and proposition. Eso se trata de los dos. It is U.S. missions Es misiones de los Estados Unidos and world missions. y misiones del mundo. What I propose to you Lo que yo les propongo is that you need to find and discover es que tú tienes que encontrar y descubrir what God is calling you to do, a lo que Dios te está llamando a hacer and then do it with all your might. y luego hacerlo con todas sus fuerzas. While I was on that campus, Cuando yo estaba en ese plantel, it happened to be their mission-focused chapel for the week, like this chapel. era una capilla que se enfocaba en las misiones como esta. And I had an entirely different sermon plan to deliver. Y tenía un sermón diferente que el que yo tenía preparado. But in that presentation, there was one slide that reached out and gripped my heart. Pero en esa presentación tenía una foto que llamó mi atención. Now, I've already told you my perspective is not either world or U.S., it's both and. Y ya les dije que mi perspectiva no es o ya sea misiones de aquí o misiones del mundo. And this slide talked about a country by the name of Chad in Africa. Y esto se hablaba de un país que se encontraba en África que se llama Chad. It was their prayer focus for that chapel service. Era su enfoque de oración para esa capilla. And they gave a statistic Y dieron una estadística that said that about just under 38% of the population of Chad is evangelical. y dice que nomás menos de 38% son evangélicos. And they said we need to pray for this country that more people will come to Christ. Y dijeron, tenemos que orar por este país que más vengan a Cristo. To which I did agree. A lo que yo sí estuve de acuerdo. But as I sat there and heard that, En lo que yo estaba sentado y escuché eso, the Spirit of God reached out and grabbed my heart. el Espíritu de Dios vino y tocó mi corazón. And that message that I had planned to do, Y el mensaje que yo tenía preparado, the Holy Spirit said no. el Espíritu Santo dijo no. And I began to jot some quick notes. Y empecé a escribir unas notas rápidamente. And got out my phone because it has a calculator on it. Y me puse mi teléfono porque tiene una calculadora. And I began to crunch some numbers. Y empecé a escribir unos números. The population of the United States is just under 318 million. La población de los Estados Unidos está es menos de 318 millones de personas. Recently, Y recientemente, a survey was done by the Barna Group. You may or may not have heard of the George Barna Group. se hizo una encuesta. They do a lot of surveys and polls, etc. in this country. Y hacen muchas encuestas por todo el país. And they sent out this poll, and they asked people to respond to some questions that would give an insight into whether they were Christians or not. Y mandaron un papel que preguntaba preguntas si eran cristianos o cosas así. Taking those results and extrapolating over the entire population of this nation, Tomando esos resultados y mirando toda la población de los Estados Unidos, the Barna Group estimated that there are 118 million people living in this country. se dieron cuenta que hay how many? 118 million. 118 millones de personas en este país Who are unreached. que no son alcanzados. By unreached, it means Y al decir que no son alcanzados significa that they have never heard the story of Christ one time, que nunca han escuchado la historia de Cristo una vez, or they do not have enough information about Christ o no tienen suficiente información de Cristo to make a decision for or against Him. para hacer una decisión que está por o contra Él. That means that maybe they have heard His name in a swear word. Eso quiere decir que a lo mejor escucharon su nombre en una mala palabra. Or they maybe have heard that there was a Jesus somewhere, but they don't know what Jesus has done. O a lo mejor escucharon que hay un Jesús ahí, pero no han escuchado qué Él hizo. That 118 million represents 37% of our population. Ese 118 millones de personas, eso es 37% de nuestra población. Further, that poll indicated Y más, esa encuesta dijo that there were another 85 million people living in this country que hay 85 millones más personas en este país
who have an inadequate witness of Christ. que tienen un testimonio inadecuado de Jesús. Meaning they cannot decide for or against Jesus because they don't have enough information. Y quiere decir que no pueden decir que están con o contra Jesús porque no tienen suficiente información. That is, the total is 203 million people living in this country that are unreached. Eso es un total de 203 millones de personas en este país que no son alcanzados. That 85 million represents 27% of the population. Los 85 millones de personas representan 27. 27% de la población. That leaves us with 114 million people Eso nos deja con 114 millones de personas that are not necessarily Christians, que no necesariamente son cristianos, but they have heard the story of Christ. pero han oído la historia de Cristo. Now I want you to think about that for a moment. Y quiero que piensen en eso por un momento. Chad, 38% evangelical. En Chad, 38% son evangélicos. The United States of America, En los Estados Unidos, less than 35% have heard the story of Christ. And of that 35%, there are probably less than 30% who are believers. no menos de 35% han escuchado la historia de Cristo y menos de 30% lo creen. Think about that. Piensen en eso. If that doesn't grip your heart, Si eso no agarra tu corazón, what can? ¿qué lo puede agarrar? We live in a mission field. Nosotros vivimos en un campo misionero. You don't have to go anywhere to meet someone who doesn't know Christ. You pass them every day. No tienes que ir a un lugar para conocer a una persona que no conoce a Dios. Los pasas todo el día. If you take Barna's statistics, Si tú tomas esas estadísticas, 2 out of 3 people that you meet every day are unbelievers. 2 de 3 personas que tú conoces al día, 2 no son salvas. That is so hard for us to believe Y es tan difícil para creer, because we think this nation is a Christian nation. porque pensamos que esta nación es una nación cristiana. Yes, it was founded upon Christian principles, Sí, fue fundada sobre principales cristianos, but we are a long way away from those principles upon which we were founded. pero ya estamos muy lejos de eso. 2 out of 3 people. 2 de 3 personas. Friends, there is something wrong Amigos, hay algo mal if we ignore the mission field in which God has placed us. si ignoramos el campo misionero donde Dios nos ha puesto. I want you to look at me for a moment. Quiero que me miren por un momento. Not this lovely young lady, me. Ay, And at the risk of, I'm not quite sure how you're going to answer this question. y al riesgo de ni saber por qué estoy preguntando esto, I want your honest response. quiero su respuesta honesta. When you look at me, Cuando me miren a mí, what do you see? ¿qué ven? Interaction time. Ahora pueden decir algo. Be candid. You don't have to be mean, though. No tienen que ser malos, pero sean honestos. What do you see? ¿Qué ven? Someone tall. All right. ¿Alguien alto? That's kind. What? Well dressed, okay? ¿Vestido bien? My wife would be proud to hear that. I'll tell her that you said that. What? American? Yes, I'm an American, born and raised in this country. ¿Americano? Someone who's very stern. Very stern. Yes. Oh, I am a teddy bear at heart. What it looks like. But no, that's fine. I get that. It's partly because of my height, my size. People think he's mean. I really am. I'm a jokester. Gente piensa que es malo, pero le gusta jugar. What do you see? You're looking past the obvious. Mirando más allá de lo obvio. You're an older gentleman. There's a story to tell. Tiene una historia que decir. That's an assumption. I'm talking physical appearance. You're an older gentleman. Older. Yes, you can say that. Because it's the truth. Porque es la verdad, lo puedes decir. Pastor Manny told you, married?
El pastor les dijo que By estoy the way, casado 40 years in June. y van a ser 40 años en junio. Two adult children. Tengo 2 hijos adultos. Our daughter and her husband live in Florida. Su hija y su esposo viven en Florida. Our husband and his wife live in New Jersey. Su hijo y su esposa viven en New Jersey. That's where the grandkids are, by the way. Y están los nietos. When they moved there, I told them they could move, but they had to leave the grandkids behind. Cuando su padre les dijo que se pudieran ir, pero tenían que dejar los nietos. Both my son, who's the youngest, he will be 33 this year, Mi hijo, que es el menor, va a cumplir 33 años este año. and in June I will be 62. Y en junio yo voy a cumplir 62. You look at me, and do you realize that I am only about 5 years older than the average age of ministers in the Assemblies of God? Si me ven, pueden darse cuenta que nomás tengo 5 años más de lo que los ministros normalmente son. Did you know that? ¿Sabían eso? Average age La edad normal of pastors, missionaries, evangelists, all credential holders is about 56 to 57. de pastores, misioneros, de todos los que tienen credenciales, la edad es alrededor de 55 años. How do you feel about that? ¿Cómo se sienten de eso? Not good. That's a good response. Consider this. Considera esto. If Jesus tarries, Si Jesús in 10 to 15 years, I think my battery just died, we have a significant problem on our hands. A significant problem. tenemos un problema significante. There we go. Yes, no? Yes? Is it on? Yeah. Okay. 10 to 15 years. 10 a 15 años It is my prayer es mi oración that if the Lord tarries, I have somewhere between 8 to 10 years of active vocational ministry left. que si Dios quiere tengo 10 a 8 años dejados en el ministerio. Friends, we are 10 to 15 years away from a crisis. Amigos, tenemos 10 a 15 años para un crisis. With a population that is less than 30% believer, probably less than 25%. Con una población que son menos de 25 personas, 25% creyentes. Now think about this for a moment. Ahora piensen en eso por un momento. If you have someone that's in ministry that's my age, Si tú tienes a alguien en el ministerio que es de mi edad, su edad, and you have someone that is 25. y tienes a alguien que tiene 25 Well, no, I'm going to use my son. He's 33. He's a pastor. o que tenga 33 años, You put our ages together, ponen nuestras edades juntas, 95. 95. Median age, 48. We'll round it off. 48 es la edad mediana. That's about 8 years, 9 years under the median age. Son como 8 años menores de lo que You están viendo. begin to see how to balance that out, how many older ministers there are. Puedes balancear y ver cuántos ministros viejos hay. The majority are the average age, 57. La mayoría, la edad es 57. That means we don't have many that are young. Esto quiere decir que no tenemos a muchos que son jóvenes. It's a crisis. Es una crisis. So when I look at you, Entonces cuando los veo a ustedes, I see the solution to the crisis. veo la solución al crisis. I visit an institution like this, Visité una institución así and I say, thank God for what's occurring here. y le digo gracias a Dios por lo que está pasando aquí. Because it's the answer to the problem. Porque es la respuesta al problema. We don't know when Jesus is coming back. No sabemos cuando Jesús va a regresar. We know He is coming back. Sabemos que va a regresar. Will you be found working in this harvest field, wherever that may be when He comes back? Te encontrarás trabajando ese campo cuando Él regrese, donde quiera que sea.
In the last year that we have for statistics, El último año que tenemos para estadísticas, which would be, I believe, 2013, those stats are out. que creo que son 2013, The Assemblies of God opened about 335 or 40 churches in 2013. las Asambleas de Dios abrieron alrededor de 345 iglesias el año pasado. Do you know what the net gain was of churches open as compared to churches closed in that year? ¿Sabes cuánto fue la comparación de las iglesias que se abrieron a las que cerraron? And let's just go on. I want to go on record before I give you that answer, that the fastest growing segment in the Assemblies of God today is the Hispanic Latino population. Y las iglesias latinas y hispanas son las que están creciendo más que las Asambleas de Dios. Thank God for what you're doing. Gracias a Dios por lo que están haciendo. Our net gain Lo in 2013 que ganamos en 2013 was around 30. fue alrededor de 30. It has been estimated that every day in the United States, Está estimado que cada día en los Estados Unidos, this would be all churches combined. y eso sería todas las iglesias combinadas, Every day, todos los días, 8 churches close their doors, never to open again. 8 iglesias cierran sus puertas y nunca las abren. So today, April 23rd, 2014, Y ahora, abril 23, 2014, by 11:59 p.m. tonight, para las 11:59 de la noche, 8 churches will have closed their doors. 8 iglesias van a cerrar sus puertas. That happens every day, 365 days a year. Eso pasa todos los días, 365 días al año. So we are closing churches nearly equal to the rate that we are opening them. Entonces estamos cerrando iglesias al mismo nivel que estamos abriendo iglesias. That is very sobering. Y es muy triste. Part of what I do within U.S. missions Parte de lo que hago en las misiones de Estados Unidos is I oversee the applicant/candidate process for all missionaries who want to become nationally appointed. Yo miro la aplicación de todos los que quieren ser misioneros. And in that, I teach a segment of our support raising training that focuses on thinking and theology, using my theological training. Y en eso yo enseño una clase que se enfoca en el entrenamiento teológico. And I reflected upon a passage in Psalm chapter 2. I want you to turn there if you would. Psalm chapter 2. Y reflejé en un verso que está en Salmos capítulo 2. This psalm is commonly referred to as a messianic psalm. Este Salmos es referido como un Salmos mesiánico. However, one of the basic fundamental premises of hermeneutics, that is biblical interpretation, Pero uno de los fundamentales de hermenéuticas, que es la interpretación de la Biblia, is that the message had to make sense to the author and his original audience. es que el mensaje tiene que tener sentido al autor y a los que le están dando el mensaje. So yes, I recognize that it does speak to what Jesus would do, Y sí reconozco que habla de lo que Jesús iba a hacer, but I also believe it was a psalm that was originally written with David in mind. pero creo que fue un Salmos que fue escrito con David en mente. It begins talking about the reign of the Lord's anointed in verse 1. Y empieza hablando con el reino de el que fue ungido por Dios. Specifically in verse 2, it says that why do they take counsel against the Lord and against his anointed? Y en el versículo dice, ¿por qué van contra el ungido de Dios? Do you know what the Hebrew word that is translated anointed is? ¿Saben lo que la palabra que es para ungido en hebreo? Anyone know? Mashiach. Mashiach. How do we transliterate Mashiach into English? Messiah. Messiah. Que es Mesías. Do you know what Mashiach means? ¿Sabes qué significa Mashiach? The anointed. Literally means the anointed one. Significa el ungido.
In Greek, it is what word in Greek? En griego, ¿qué es? Cristo. You didn't know you'd have to study here in chapel, did you? It's Christos. Do you know how Mashiach is used in the Old Testament? Ustedes saben cómo es usado Mashiach en el Antiguo Testamento. It's used in a variety of different ways. Es usado en diferentes maneras. One of the ones that's most intriguing to me is a passage in Isaiah 45. Una de las maneras que se me hace más interesante está en Isaías 44, Where the Lord refers to Cyrus cuando el Señor se está hablando a Cyrus and calls him his anointed. y le llama a su ungido. It is a prophecy about 150, 60 years before Cyrus is born. Es una profecía que todavía falta para que Cyrus sea nacido, Which, by the way, gives liberal Bible scholars a lot of problems. y le da muchos problemas a los escolares de la Biblia. Now, there is no record that Cyrus was ever in a faith covenant relationship with God. Y no hay ningún récord de que Cyrus tenía una relación o un pacto con el Señor. This is a pagan king, Ese es un rey pagano, but God calls him his anointed. pero Dios le llama a su ungido. We could look at Numbers chapter 11, Podemos ver a Números capítulo 11, where God instructs Moses to select 70 leaders donde Dios le dirige a Moisés que escoja 70 líderes to help him do the administration over Israel. para que le ayuden a hacer la administración sobre todo Israel. And God takes the spirit that's upon Moses and puts it upon the 70, and they prophesy. Y Dios toma el espíritu que está en Moisés y se lo pone sobre los 70 y ellos empiezan a profetizar. They become his anointed. Ellos se hacen sus ungidos. I've already referenced Joel 2 and Acts 2, Ya hablé sobre Joel 2 y Hechos 2, where God said, in the last days I will pour out my spirit. donde Dios dice que va a mandar su espíritu. And by that action, they become his anointed. Y por esa acción ellos se hacen sus ungidos. I believe, Y yo creo, as I read Scripture, cuando yo veo la lectura, that all of God's people que todo el pueblo de Dios are God's anointed. son los ungidos de Dios. The response of Moses when Joshua says about the two men, Eldad and Medad, who were prophesying but weren't there. De las personas que estaban profetizando pero no estaban allí, Moses utters the first prayer for Pentecost we read anywhere in Scripture. Moisés hace la primera oración por el Pentecostés en toda la escritura. When he says, I wish God would pour out his Spirit on all his people. Cuando él dice que yo quisiera que Dios mandara su espíritu sobre todas las personas. And then all of them would prophesy. Y luego todos profetizarían. A Christian becomes God's anointed Un cristiano se hace el ungido de Dios when they accept Christ into their life. cuando aceptan a Jesús en su vida. That is the New Testament paradigm. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. So here we have God saying, why do they rage against my anointed? Y aquí tenemos que Dios dice, ¿por qué van contra mi ungido? And then in verse 8 is one of those passages Y luego en versículo 8, we just haven't wrapped our minds around adequately. no hemos envolvido nuestra mente alrededor de eso adecuadamente. When he says, ask of me, Cuando dice, pídeme, and I will make the nations your heritage. y como herencia te entregaré las naciones. I'm reading from the English Standard Version, by the way. The word that's translated heritage is the Hebrew nakhalah. It literally means inheritance. It's something that your parents would leave to you in a will. Herencia es algo que tus padres te dejarían. And the ends of the earth, your possession. Tuyos serán los confines de la tierra. The word that's translated nations there, and it depends on which version you're reading, Y depende de cuál versión estás viendo, pero la palabra por naciones is the Hebrew word goyim. es la palabra goyim. At the time of Christ, Y en el tiempo de Cristo, when Jews would say goyim, cuando los judíos decían
Goim, it was a racial epithet. It's like a swear word. es como si una mala palabra. They goyim, and they'd spit on the ground to get the bad taste out of their mouth. Y decían, Goim, y la escupían. Yeah, I'm sorry, it's not pretty, but it is what it is. And we read here Y leemos aquí, in this psalm to David, en este Salmos a David, referencing also Jesus, que también se quiere decir hacia Jesús, and by extension, I believe all Christians, y en extensión para todos los cristianos, because we are His anointed, porque somos sus ungidos, that God has asked that we ask for the nations. y Dios ha pedido que pidamos por las naciones, And He will give them to us as an inheritance. y Él nos las dará como una herencia. God is answering those prayers. Dios está contestando esas oraciones. I can remember as a young boy growing up in church, Yo me acuerdo siendo un niño creciendo en la iglesia, we would have missionaries in the church. teníamos misioneros en la iglesia. The pastor would talk about missions. El pastor hablaba sobre misiones. We would pray for missionaries to have favor in reaching the lost. Orábamos por misioneros para que tuvieran favor cuando alcanzaban a los perdidos. There are many countries in the world today Hay muchos países en ese mundo where you cannot openly share the story of Jesus Christ. donde no puedes compartir la historia de Jesús. Could it be Podrá ser that God in His infinite wisdom que Dios en su infinita sabiduría chose to answer those prayers that have been prayed for decades? que decidió contestar estas oraciones que han sido oradas por décadas? God, give us the nations. Dios, Give danos us las favor with the naciones. nations. Danos favor en las naciones. That God's answer Que Dios nos ha contestado is to send the nations to us. es el mandar las naciones hacia nosotros. And that's exactly what we see in the United States today. Y es lo que God is sending us the nations. Dios nos está mandando las naciones. And those barriers that we have in other countries, Y esas barreras que tenemos en otros países, the restrictions that are placed upon sharing the gospel, las restricciones que tenemos al compartir el evangelio, they are not present in this country. no son presentes en este país. Friends, if we continue on the path that we're on, Si seguimos en el caminar donde estamos, of older ministers, de ministros mayores, closing churches, cerrando iglesias, minimal church growth, la iglesia que está creciendo mínimamente, I submit to you that missions as we know it y yo les digo que misiones como los conocemos is becoming unsustainable. no va a ser sostenido. Imagine if in your mind, if you would, Imagínate si puedes, a triangle. un triángulo. If I had a board, I'd draw it for you. Si tenía, lo podría dibujar por ustedes. The base of that triangle would be the United States. La base de ese triángulo es los Estados Unidos. Everything that occurs in missions today within the Assemblies of God, Todo lo que pasa en misiones por las asambleas de Dios, whether it be U.S. missions or world missions, ya sea en el mundo o en este país, is based upon the churches within the United States. está basado en las iglesias que están en los Estados Unidos. Now, I'm not dismissing what other nations are doing in the area of missions. Y no estoy I'm talking about the United States. Y no estoy poniendo al lado los que están haciendo los otros países por misiones, pero estoy hablando de los Estados Unidos. With ministers getting too old, Con los ministros haciéndose muy viejos, closing churches, cerrando iglesias, minimal church growth, con la iglesia creciendo mínimamente, that base is shrinking, esa base se está haciendo más chica. and fewer are being asked to do more and more. Y menos están haciendo preguntados que si pueden hacer más y más. Are you following me? You hear what I'm saying? You understand it? ¿Me entienden? That's why U.S. missions is so important. Y por eso las misiones de los Estados Unidos es tan importante. Because it's about expanding the base once again. Porque se trata de expandir la base otra vez. Finally, Y finalmente, I want to refer back to those people that I said that were praying for decades for the nations. quiero referirme a los que han orado por las naciones por décadas.
I remember more than one service Yo me acuerdo más de un servicio, being challenged to consider, el ser desafiado para considerar, is God calling you to missions? ¿Dios está llamando a misiones? I remember hearing people pray, God send workers. Yo me acuerdo oír a gente que decían, Dios manda trabajadores. Friends, Amigos, you are the answer to those prayers. ustedes son la respuesta a esas oraciones. You are not here by accident. No están aquí por accidente. You are here for such a time as this. Ustedes están aquí por un tiempo así. God has raised you up Dios te ha levantado and brought you to this place y te ha traído a este lugar to be trained para ser entrenado and prepared y preparado and then sent y luego enviado to share the life-changing message of Jesus Christ with the nation of America and the world. para llevar el mensaje que cambia a los Estados Unidos y al mundo. You don't know it, Ustedes no lo saben, but people were praying for you before you were born. pero gente ha estado orando por ustedes antes que ustedes nacieran. And in some cases before your parents were born. Y en unos casos antes de que sus padres hayan nacido. It's been going on that long. Ha estado por tanto tiempo. We look at time from such a short perspective and so segmented Miramos el tiempo por una perspectiva tan corta that we lose sight that God looks at it from eternity. que perdimos de vista que Dios lo mira de una eternidad. Decirles mi historia. But my mom dedicated me to ministry before I was born, before I was conceived. Wow. Pero mi mamá me dedicó al ministerio antes que yo fuera concebido. And God honored that prayer. Y Dios honró esa oración. Esther, from the Bible, Esther, que se encuentra en la Biblia, was challenged by her uncle Mordecai. fue desafiado por su tío. He said to her, "You are in the kingdom for such a time as this. Él le dijo, tú estás en el reino por un tiempo así. And if you don't step forward, Esther, Y si tú no te levantas, Esther, God will find someone else. Dios va a encontrar a otra persona. You are in the kingdom for such a Usted- time as this." Ustedes están en el reino por un tiempo así. All those things I've just talked about, those things that make us feel bad, Todas esas cosas de las que he hablado, las cosas que nos hacen sentir mal, God is not surprised by them. Dios no está sorprendido por eso. He is not in heaven wringing his hands wondering, what will I do? Dios no está en el cielo pensando, ¿qué voy a hacer? He's not unprepared. Él está preparado. The question is, what will you do? La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes? I come with one challenge to you. Vengo con un desafío para ustedes. Are you open ¿Están abiertos to God calling you a que Dios les llame to be a missionary to this nation? para ser un misionero a esta nación? I did not ask, No les pregunté, will you be a missionary to this nation? ¿van a ser un misionero para esta nación? I said, are you open to him calling you? Les estoy preguntando si están abiertos a que Dios les llame. Are you willing to say yes? ¿Están dispuestos a decir sí? You are here. Ustedes están aquí. You are in the kingdom Ustedes están en el reino for this time. por este tiempo. God knew where we would be. Dios supo dónde estaríamos. We live in a post-Christian, Vivimos en un tiempo que está después del cristianismo, pagan nation. en una nación pagana. Our government is becoming increasingly secular. El gobierno se está haciendo secular. Culture is implementing anti-Christian policies. La cultura está implementando valores que no son cristianos. What will the future look like ¿Cómo se va a ver el futuro should Jesus tarry? si Jesús viene? I don't know. Yo no sé, But I do know pero sí sé that God has raised you up que Dios los ha levantado to be the solution to that problem. para hacer la solución a ese problema. Father, we thank you for this day. Padre, te agradecemos por este día. It is an honor to be here. Es un honor estar aquí. I thank you for these young men and women
Te agradecemos por estos jóvenes and the tremendous potential that they have. y la tremenda potencial que ellos tienen. Lord, I thank you for their willingness to answer your call. Dios, te agradezco porque ellos van a contestar su llamado, To be trained and prepared para ellos estar preparados y entrenados and then sent to the nations. y luego ser enviados a las naciones. Holy God, speak to them, I pray. Háblales, Señor. The altar call is very simple, El llamado al altar es simple. and it is, if God calls, Si Dios te llama, are you willing to go? ¿estás dispuesto a ir? If that is you, and I'm not going to embarrass you, Si ese eres tú y no te voy a avergonzar, I want you to stand. If God calls, I'm willing to go. si Dios te llama, estoy dispuesto a ir.